హెడ్ మాస్టర్కు టీసీ ఇష్యూ చేయడం గురించి, బోనాఫైడ్ అండ్ టీసీ ఇష్యూ చేయడం గురించి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఫైల్కి వెళ్ళాం, న్యూ డాక్యుమెంట్ అన్నాం, న్యూ అన్నాం, పేలోడ్కి వెళ్ళాం, పేపర్ సైజ్ A4 తీసుకున్నాం, ఓరియంటేషన్ పోర్ట్రేట్, మార్జిన్స్ టాప్ 1, బాటమ్ 1, లెఫ్ట్ 1, రైట్ 1. నెక్స్ట్ ఇస్ హోమ్, ఫాంట్ సైజ్ 13 ఎంటర్, అలైన్మెంట్ జస్ట్ 5, లైన్ స్పేసింగ్ 1.5, రిమూవ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్పేస్ ఆఫ్టర్ పారాగ్రాఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ విధంగా రాస్తున్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ విధంగా టైప్ చేయాలి. టైప్ చేసిన తర్వాత ఇది క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, దీన్ని సెర్చ్ చేసి బోల్డ్ అన్నాం, సెంటర్ అన్నాం, డేట్ రైట్ సైడ్ ముచ్చాలి, రైట్ సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఐఆమ్, ట్యాబ్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇది కూడా సెంటర్లో రావాలి. ఓకే, సెంటర్. థ్యాంకింగ్ కూడా సెంటర్లో రావాలి. థ్యాంకింగ్ యూ సార్ సెంటర్లో రావాలి, సెంటర్ అన్నాం. నెక్స్ట్ యూస్ ఒబిడియంట్లీ రైట్ సైడ్ రావాలి, రైట్ సైడ్ అన్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సాయి, రైట్ సైడ్ రావాలి. ఓకే, రైట్ సైడ్ అంటే జస్ట్ ఈ విధంగా వస్తుంది. అలా కాకుండా జస్ట్ వన్ ఇస్ లెఫ్ట్ అన్నాం, స్పేస్ బార్. ఓకే, స్పేస్ బార్ తోటి ఈ విధంగా మూవ్ చేయాలి. చూడాలి.
ఓకే, జస్ట్ ఈ విధంగా మూవ్ చేయాలి. ఈ విధంగా సెట్ చేయాలి.